మిత్రులారా, జనవరి 3వ తారీఖు 2026న సావిత్రిబాయి ఫూలే 195వ జయంతి సందర్భంగా మన స్పెక్ట్ అంటే సావిత్రిబాయి ఫూలే ఎడ్యుకేషనల్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు నిర్వహించిన మహా ఉత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా శ్రీ శాంతిరాజు గారు వచ్చారు. అద్భుతమైన ఆయన ప్రసంగాన్ని మీరందరూ వింటారని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. చాలా చక్కగా మాట్లాడారు, ఎన్నో విషయాలు మనకి తెలియచెప్పారు. మీరు ఒక్కసారి వినండి ఆయన మాటలు. 1831 born, and we are today in 2025, so 195 years. So మరి సావిత్రిబాయి ఫూలే యొక్క ఫిలాసఫీ ఈరోజు కూడా రిలవెంట్ అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్గా మనందరి ముందు ఉంది. మరి మీరందరూ రిలవెంట్ అని భావిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ఆర్గనైజేషన్స్లో కంటిన్యూ అవుతున్నారు, ప్లస్ చాలా కృషి చేస్తున్నారు. అయితే 1830s అంటే 1800 నుంచి 1900 వరకు ఉన్నటువంటి సమాజం ఏ రకంగా ఉండేదనేది మనం ఊహించుకోలేము ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. సో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి అనేక సాంఘిక పరమైనటువంటి దురాచారాలు, ఆచారాలు దురాచారాలుగా మారిపోయి ముఖ్యంగా స్త్రీలను ఏ విధంగా చాలా అణచివేతకు గురి చేశారు. అంతేకాకుండా ఇటువంటి అభివృద్ధి చెందకుండా ఉండడానికి కావాల్సిన అన్ని అనుకూలంగా తయారు చేసి పెట్టేశారు. ఆ రోజులో 1800 to 1900 పీరియడ్ ఒక చాలా డార్క్ పీరియడ్ అన్నట్టు ఫర్ ఉమెన్ పర్టికులర్లీ. సో మరి సావిత్రిబాయి ఫూలే 9వ ఏట పెళ్ళి అయినప్పటికీ కూడా 1848 సత్యస్వర సమాజం వచ్చిన తర్వాత కూడా మరి వారు ఆ రోజుల్లో ఎంత ధైర్యంగా సమాజంలో ఉన్నటువంటి వికృతమైనటువంటి ఈ దురాచారాలను ఎదుర్కొని మనందరికీ కూడా ఈరోజు గొప్ప ఆదర్శంగా నిలిచి ఈవెన్ 200 సంవత్సరాలు దాటిపోయినా 300 సంవత్సరాలు దాటిపోయినా వారి యొక్క ఫిలాసఫీ ఇంకా రిలవెంట్గానే ఉందని మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్, ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఆ రోజు ప్రథమ ఐ థింక్ మన డిమాండ్స్లో కూడా ఉంటుంది, భారతదేశం మొదటి ఉమెన్ టీచర్గా రికగ్నైజ్ చేయాలని. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిమాండ్స్. ఐ థింక్ వన్ డే దట్ వుడ్ బి ఐ థింక్ రియలైజ్డ్. సో ద రిలవెన్స్ ఆఫ్ సావిత్రిబాయి ఫూలేస్ ఐడియాలజీ ఈస్ దేర్ వెరీ మచ్. 1800 to 1900 పీరియడ్లో భారతదేశంలో అన్ని పార్ట్స్లో కూడా ఈ ఉద్యమాలు వచ్చినాయి. ఒక్క సావిత్రిబాయి ఫూలే గారితో పాటుగా మనకి ఈస్టర్న్ ఇండియాలో విద్యాసాగర్, ఆంధ్రదేశంలో కూడా కందుకూరు వీరేశలింగం పంతులు గారు, తర్వాత పండిట్ రమాబాయి వెస్టర్న్ ఇండియాలో, ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే ఇట్స్ రియలీ ఇట్స్ ఎ బిగ్ సబ్జెక్ట్. బట్ మనం ఓన్లీ సావిత్రిబాయి ఫూలే గురించే మనం ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే వారందరూ సావిత్రిబాయి ఫూలే యొక్క ఆ ఫిలాసఫీ మనకి ఎంతో ఐ థింక్ it's very much dear to our heart. So that's one of the basic things. తర్వాత 1800 1900 అయిపోయినా సో ఈరోజు ఈ ఫిలాసఫీస్ మరి ఎంతకాలం మనం ఈ ఇలా కొనసాగుతూ ఉంటాం అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్గా నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈరోజు మనం చూస్తూ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా వాళ్ళు మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని పెట్టారు. అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకున్నారు. మండలం, డిస్ట్రిక్ట్, స్టేట్, కంట్రీ అండ్ గ్లోబల్. సో ఇంత లెవెల్లో ఇండియా 1.4 బిలియన్ పాపులేషన్లో హాఫ్ ఉమెన్, అలాగే గ్లోబల్గా మనం 8 బిలియన్ ప్లస్ పాపులేషన్ అనుకుంటే 50% ఉమెన్. బట్ స్టిల్ టుడే వీఆర్ సీయింగ్ ఈవెన్ టుడే in 2025 also we are seeing lot of discriminatory things and many it is very disheartening to tell about all these things. As soon as we see in everyday life, we are seeing lot of atrocities against women. And actually, without women, the world civilization and the world can't survive. This fundamental fact, I think people are not really realizing it, and day in and day out, lot of atrocities are happening on women. So I think this is a very horrible thing. I don't know. Governments are literally trying their best, and organizations, voluntary organizations like these are also
working towards this goal of protecting women and taking a lot of steps to protect women. And why, despite of all these initiatives and efforts and acts, still why this is continuing is a big question mark. So where the problem lies, the root cause analysis is required. And already root cause analysis is being done. That is why a lot of initiatives have been taken up. If I go to certain statistics today, so there is one organization called National Crimes Record Bureau. As per that 2024 records, crimes against women 5.42 lakhs in the 24. And if we keep understanding this, some I really am not able to, rare cases, it is, I think whatever the recorded ones are very few, what I believe. So it is mentioned here only 36,000. Domestic violence, I think it is one of the biggest problems women facing today in India. Particularly in Telugu states, we are seeing how the violence is happening against the women of this country. It is very, again, kidnapping and abduction. So these are the government records. I think the records are shown whatever we are seeing in our day-to-day life. So in this, the maximum number of crimes or violence or abductions are happening against women. So where the solution lies, what I believe in this is the society itself, the family itself is the main cause for this kind of things. So each and every family, we have to, I think, to fight against this, we have to develop a culture, awareness among the first family is the main unit where these kind of things are not properly, I think, given inputs. So that is why I think this kind of things are happening in the society. We try to fix up the blame on institutions, we try to fix up the blames on governments, we try to fix up the escape from the main reasons. So that is why what I think required for this Peretia. So ఔషధం ఎక్కడ ఉంది మరి మనకి ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి? One is great education. Education the greatest I think weapon. I don't call it a weapon. This is a redeeming and releasing thing for all of us. That is why SAVITRI Phule has literally worked for this education. Education particularly again all kinds of people. So she has not confined herself to any particular segment of the society, but certainly she has focused on the marginalized, the oppressed, the segregated population of this country. So I think that is the main thing. Apart from education, the empowerment of the women is also very much required. Empowerment also will lead to so redeeming and liberalizing force for women in this country. So SAVITRI Phule's the philosophy, the path, whatever they have shown to us has been relevant, now relevant, in future also it will continue to be relevant because it is universal. The philosophy whatever propagated, the philosophy whatever handed over to us is a universal philosophy. That is why nobody can really say against these values of Jyotiba Phule's wife, the better half, Srimati SAVITRI Phule. So, and what is the culture? So, the Indian culture, if we see, I think this is one of the basic reasons, whatever literature we are projecting, whatever the mainstream media projecting, whatever the main field entertainment industry is projecting the women, that is again the root cause of this. The way they are projecting the women is a big concern. Today, I think that there also we have to literally see how the better way of projecting our mother, the better way of projecting our sister, the better way of projecting our own country, women particularly. This is again causing a lot of concern. And at the same time, the kind of evils practicing in society today. So acts are there, but implementation part is missing. So that is why I think all of us, these kind of organizations may be working towards implementing this actual acts, whatever is available for us. So I think the efforts of all these organizations, efforts of the civil society, the contribution of civil society is very, very important for
this empowerment of women. So I request everyone, I think the like-minded people they gathered here, that is why I need not more emphasis on the same subject I am trying to repeat, but there is no, I think, a reason for reinventing the wheel. So there is one saying. So like that, whatever I am saying, I think all of you are practicing in your day-to-day life, I believe, but we act as volunteers to take forward this message to the larger society, so that I think it can reach out to the larger population of this country. This country is again today 1.4 billion population, so there's a huge number. So I think there lies the solution. Once the awareness is created and the practice is started, naturally this evils, whatever is really prevailing in the society may come down and its intensity may come down, and women can their due share in their maybe. And today again there is another very important thing is happening in the Chakta Saballo reservations. So 50% of the population is there. Why again? So everybody has to fight for it again. To get the rights, everybody has to fight. So the natural theories, whatever is available, natural force, it is not taking. Whatever we are trying to get the justice and all, this is only through again initiation, advocacy. Through this methods only it is possible to really take the share. So keeping in view all these things, I think I suggest, I request and advocate education and awareness. These two will go hand in hand and may certainly empower the women, and in due course I think the atrocities part, the crime part, all these may come down and the civil society can progress well. And I think I am very much thankful for giving me this opportunity to interact with you and to share my little thoughts today with all of you. Thank you so much for all of you, and particularly plus 10% salary by Educational Charitable Trust. Thank you so much. Akka, thank you so much. And once again, Dhanyawadalu.